Bunge la kitaifa limetupilia mbali mswada uliotaka kuharamisha hatua ya wahajiri kuwapigia simu wafanyikazi wao baada ya masaa za kazi. Wabunge walihoji uhalali wa mswada wa marekebisho ya sheria ya ajira wa mwaka 2022 uliodhaminiwa na seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, wakisema unaharamisha mkataba wa utendakazi baina ya mwajiri na mwajiriwa, mbali na kuibua masuala ya kisheria ambayo huenda yakikinzana na sera za ajira za taifa hili. John Jacob Kuria anazamia taarifa hiyo. Marekebisho ya sheria ya ajira wa mwaka 2022 uliodhaminiwa na seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei ulipendekeza kwamba wafanyakazi wawe na uhuru wa kutowasiliana na waajiri wao baada ya kazi, na hivyo kuharamisha hatua ya waajiriwa ya kuwapigia simu wakati ambapo hawako kazini. Cherargei alihoji kuwa wafanyakazi wana haki ya kuwazimia simu au mawasiliano ya aina yoyote waajiri wao katika enzi hii ya kidijitali kama njia ya kuondolea uchovu kupita kiasi. I want to encourage the employees. Even the employer should provide the employees with the office line. Say that when it reaches 5 p.m, you switch off that line. Or even if they are using your normal line, switch off or even block the employer from calling you. Mswada huo uliokosolewa vikali na shirikisho la waajiri humu nchini uliwasilishwa bungeni kujadiliwa. Wakati wa mjadala kuhusu mswada huo wakati ulipowasilishwa kwa mara ya pili, kamati ya bunge kuhusu ajira ilihoji kwa nini ilidhinishwa na bunge la seneti. The bill doesn't consider some people like the domestic workers. A domestic worker is with the employer throughout. Now, where does this connection? Because the bill now should cover all employees, should not target a few and leave the others. Now, for a domestic worker, the bill should have clearly indicated at what stage should the domestic worker disconnect from the employee and they are living in the same premises. I would have wished an amendment to the Employment Act would have literally been directed towards that line. By directing us on mundane issues, hopelessly unproductive issues, is a terrible waste of national resources. Mbunge wa Kangema Peter Kihungi, ambaye ni mwanachama wa kamati ya Leba, pamoja na mwenyekiti wa kamati ya haki na masuala ya kisheria bungeni Gitonga Murugara, walioongoza wabunge wenzao kupinga mswada huo, wakimshutumu mdhamini wake kwa kujaribu kuharamisha kandarasi za utendakazi baina ya waajiri na waajiriwa, baada ya kupendekeza kuwa watakaokiuka mapendekezo hayo watozwe faini ya shilingi 500,000. I am not very sure where this bill has been lifted from, but it seems to be actually in contravention of employment laws in the country, and especially bearing in mind that employment law is civil law. It is not criminal law, it is civil law. It is based on contract between two persons, an employer and an employee. As a committee, we say that the issue of employment is a civil relationship and should not be given a criminal liability. When I employ an employee, I should not be found myself maybe on issues of management in my work, whereby I can be declared criminal by contacting my employee. He says, if you contact an employee after working hours, you are liable for a fine of 500,000 or an imprisonment of 1 year. Wabunge walisema masuala ya kisheria ambayo yangeibuliwa na mswada huo yangewadhuru waajiri, bali na kusababisha misukosuko kwenye sekta ya leba. I'm surprised that this bill has continued from the Senate all the way to this House, when in fact the Public Service Commission rejected this bill. To quote to itself, Central Organization of Trade Union rejected this bill. It is not clear, even from this bill, when the bill talks of only in cases of emergencies, but which are these emergencies? It is not stated which is the emergency and which is not. And I wish to request even the Senate to be a bit careful whenever they look on some of these bills, because somehow we wonder whether this bill was really discussed at length at the Senate. Likipinga mswada huo, shirikisho la waajiri humu nchini lilisema marekebisho yaliyopendekezwa yangehitilafiana na dhana ya uhuru wa usimamizi wa kampuni na mashirika wanapokabiliana na changamoto ibuka. John Jacob Kuria, Kurunzi Mashinani.